my sister akakuja akaniambia, sis, huku serikali ilibadilika. Wewe uliacha house girl. Sasa mpata co-wife. She found the kids were locked in the house. The kids were being locked in the bedroom. So the balcony was locked with a padlock. So the kids used to stay on the bed on one position. So my daughter akaniambia, mom, unajua siku hizi daddy wanawatchingi Citizen News na auntie. Daddy anaenda bedroom kulala, alafu anakuja anazima TV na remote, alafu anazima stima, alafu anaingia kwa bedroom yako, wanaenda wanalala na dad kwa bedroom yako. Hello and welcome to yet another episode of my story. My name is Yvonne Kawira. Now our next guest is a lady who has gone through so much pain. Just last year, her life was just intact and she was okay. She was working in Saudi Arabia. She had agreed with her husband for her to travel to Saudi Arabia to look for finance to help raise these kids. But what happened while she was in Saudi Arabia that forced her to come back? Well, that's the reason we're here today. I'll give her the chance to explain herself and tell us exactly where we can come in and help her support these kids because she is in a troubled state. Please bear with her as she struggles to tell us this story because she's very, very emotional and she's still not yet recovered from the impact of the things that happened to her recently. Welcome to today's episode of My Story, and this is Beverly. Karibu sana to the show. Asante sana Yvonne. Bev, tuambie from the beginning where you come from na ilifikaje uka decide let me go to Saudi. My name is Beverline. I come from Makueni. Okay. But I've been living in Nairobi. I've lived in Nairobi the rest of my life. Right. I was born in Nairobi. And I've been living with my husband, with my family. We've been married with my husband for the last 19 years. And we have been blessed by God with 3 children. My firstborn is 17. My secondborn is 10 years. And our lastborn is 5 years old. Before I went to Saudi, I had agreed with my husband so that I can go there, so that we can make ends meet because life in Kenya has become so difficult. So a friend of mine told me about this opportunity of going to Saudi, and I saw it as a good opportunity. Then I shared with my husband, and we agreed as a family, even with the children. Then we said we will go to Saudi so that when we come back, we can omoka together as a family. And when I went to Saudi, I went for the training. And before I went, my husband told me that he can't take care of the kids alone. So he told me that it's good I look for a good house help who can take care of the kids because his working schedule is very, very busy. So we decided that. I went for a bureau. I talked to my friend. She's called Pastor Zipora. Then I told her about my story of traveling. Then she got me a very good house help. And by then she was very good and very friendly. Then I took her. She was trained. Then I left her in the house. Then before I went to Saudi, I had gone to Nakuru for a training. So I went for the training for like 2 months. So I left the house girl and kids and my husband in the house. So after the training, I came back. So after coming back, my husband told me now he's ready. He'll take care of the kids very well because the contract was for 2 years. And we agreed very well. And that happened. The processing was done. So after they processed everything, then I was told that my journey was ready. So they prepared everything. Then I left to Saudi. Before you left, had they told you the kind of job you're going to do in the girl? Yeah, because when I went for the training, they were training us on housekeeping and home care management. So we were prepared. So we were told that maybe you can go and do cleaning, maybe take care of the kids, and maybe you can cook. But for me, I didn't cook. I was taking care of the kids and cleaning. So I was just basically doing home housekeeping and home care management. All right. Yeah. And also, I want to just clarify this. As you're preparing to go to Saudi, what's going on through your mind? Are you comfortable living this man? How is your marriage like? Are you in good terms? Is everything okay? Before I left, there's no marriage that is perfect. And we all go through ups and downs in marriages. And the reason why I went to Saudi is because my husband's income was very, very low.
So I just told myself, if I can get this opportunity, then we get an extra coin. So maybe we can buy a land, maybe we can move to our own house. So that was our plan before I left to Saudi. Yeah. And he had agreed. And he had agreed everything, and we had agreed even with the children, and we even prepared the children psychologically, and they were very happy and very excited, because I remember even before I went, my kids were telling me, Mom, when you go, we want tablets, we want phones, those smartphones from Saudi, because they know Saudi phones are very, very, very original, and they are very, very good. Yeah. So you land in Saudi. So I landed in Saudi airport. I am picked by a driver. Then the driver was a Philippine. Then he takes us from the airport, takes us to the hostel. Then we went to the hostel. After going to the hostel, I stayed in the hostel for around 5 days. So those 5 days I was in the hostel, I was waiting for my boss, because I was told that my boss had another house manager, so she had to release that one so that I can come in. So when I went, I waited in the hostel for those 5 days. Then after 5 days, my boss came for me. Then I was taken again by the driver. Then I was taken to the office. I met my boss. Then she was given an envelope with my documents. Then we went to the house. These documents include your passport, yeah, your IDs and all of that. Yeah. And then so you enter this house. How is it like? How are they treating you? I entered the house. I was treated very nicely. In fact, when I entered, they asked me, do you have a smartphone? I said, yes, I do. Then my boss told me to give the daughter to give me the password for the Wi-Fi. So I was immediately given the password for the Wi-Fi. Then they had cooked some nuggets and potatoes. Then I was given that food, I ate. Then I was given some juice. I took some Pepsi for the first time in Saudi. My boss initially, she was very, very good. She was very nice. In fact, she was a nurse. And I remember when I was in Saudi, there was a time there was Corona. I got Corona in Saudi Arabia. Yeah. When did you leave for Saudi? Which year was it? 2021, November 24th. That is when I left to Saudi, for Saudi. So when I got that Corona, my boss is the one who came with it, because she was working in the hospital as a nurse. Yeah. So when she came, she was unwell. But she was that good boss that you could sit, you just want to be closer to her, you just want to mingle with her. Even her kids, when she used to come out of work, they used to come to her bed, they jump all over. And she was just friendly woman initially. So even me, I was feeling so comfortable with her, because I even used to call her mom, because I respected her and I used to call her mom. So I remember when she got unwell, the firstborn daughter, she was called, the firstborn daughter, she was around 23, 25 years. So there was a time she came and told me, Bev, you know, Mama is unwell, Mommy is sick, and you should not go near her. She has COVID. Then when you hear, that time when you hear COVID, you are scared. Then you panic. Then I told her that there's no problem. Mom will get well, and COVID is not a death sentence. Mom will be well. Then after maybe a week or two, all of us, we went down, the whole family, except that the second-born didn't get that COVID, because he used to wake up in the morning, go to work, in the evening go to the campus. So he never used to stay in the house so long. So when after that, those 2 weeks, we got unwell. Even me, I was down. So my boss now got well, because she was quarantined for 14 days. Then after that, she recovered. Then she's the one who was taking care of all of us in the house. But there's something that she did that touched my life. And I said, maybe God, this is where God wanted me to be, and this is where I belong. Because I remember that time she used to bring me food, put the food on the door, or sent the son comes and bring the food for me. I take the food, I eat, then I feel I'm full, then I go to sleep. She gave me medication. There was a time she came and gave me this honey
She took a honey on the spoon, then put in my mouth. That was so touching. And I felt like a mother. I have found a mother, because my mother passed on 14 years ago. And it has not been easy. But when you see someone giving you a motherly love, you feel so, so nice. That's true. Yeah. Yeah. And at that time, when you were unwell, you were not working? Yeah, when I was unwell, I was not working. She's the one who was doing everything. She used to go to work and come and do the house chores, and there was no problem by then. So I remember that time I came, I recovered. Then after recovered, I went back to work, and I was very much okay after that. Yeah. When did things turn for the worst? Now things started turning when I worked for around 5 months. So there was a time I used to call my family. That time my husband used to pay for the Wi-Fi, so I used to communicate with the kids very freely, and we used to talk with my kids, and we were very comfortable. But there was a time I started sensing that things are not right, because there was a time I used to call my husband. Then the conversation that you can have between the husband and a wife conversation, he used to be tough every time, harsh every time. So I used to wonder what's wrong with him. Then I asked him, what is bothering you? Then he was telling me, you are a big-headed. You've taken your big-headed to Saudi. I don't know what. Then I didn't know where that one came from. Then there was a time I just called my small kids. My second born, she's called Kayla, and she's 10 years. Then I called Kayla, and I was talking to Beverly, because Pinky was in high school and she was in boarding school. So that day I managed to talk to them, and their father was not near. So I remember when I spoke to my kids, they were telling me, Mom, please come back home. We are not comfortable, and we are not feeling like we are in our own house. Then I was like, what's happening? Then I remember I called my sister. My sister stays in Nyayo Estate. It's just near my place. Then I told her to come and check on my kids, and she should not call anyone. She should just do a random, what do you call it? Yeah, just a visit, and she should not communicate to anyone. So that is what she did. So when my sister came to the house, she was so shocked. What had happened? She came to the house. She found the kids were locked in the house. The kids were being locked in the bedroom, and we had a door for the balcony. So in the balcony, that is where the children used to play. So the balcony was locked with a padlock. So the kids used to stay on the bed on one position. So when they go outside, they were beaten. They were being beaten because wanaambiwa wanachafua manguo, hawajui bei ya sabuni, blah, blah, blah. So that is now the house girl. The house girl. Now the house girl akakuwa so harsh. So when my house girl alikuwa anaambia my husband, unajua watoto wamekuwa kichwa ngumu, watoto wasikii maneno. So the father comes when Pinky alifunga shule, akikuja shule the house girl anasema Pinky amsaidii kazi. So babake anatoa belt. So akitoa belt, anatandika this girl, anamtandika. So I remember one day, like 2 times, my daughter escaped from the house. But I thank God, at least alitoroka akaenda kwa my sister, because she knew that is where she can find rescue. Then I remember my sister came back with my daughter. Then akakuja akauliza my husband, why are you beating up this child? What has she wronged? You can just talk to her. Hata kama ni makosa amefanya, you can just talk to her and umwambie hii ni mbaya, instead of punching her and beating her na unampiga mbele ya wadogo wake. It's a very, very bad picture. So hiyo siku my sister alikuja, akakuja kwa nyumba, akakuja akapata watoto. Watoto walikuwa wamekewa rice peke yake. And I remember when I was in Saudi, I used to send like 10K to do shopping, to buy rice, to buy sugar, to buy oil. Yani chakula ya nyumba basically yenye inaweza peleka at least mtu for like a month or 2 months. So I used to send 10K to buy food. I was sending it to my first I sent it to my house girl, because that time niliona ni kama yeye ndo alikuwa at least atajua kushop na anajua maneno ya jikoni, because my husband is a very, very busy man. So yeye labda umkumbushe ndo atajua what to buy, what not to buy. So nilitumia house girl the first time.
So kutumia house girl, akaenda akanunua hizo vitu, then she used to take a photo na ananitumia. She used to take a photo of the receipt, then ananitumia. So when she sent me the receipt, I used to confirm na naona yenyewe hizi vitu alinunua na amenunua hivyo. So I felt comfortable. So kumbe behind my back she was doing something fishy na hakuwa anataka nijue. So she was playing the nice one. Yeah. Ndo nisisuspect kama kuna kitu ilikuwa inaendelea. So I remember your time my sister venye alikuja akapata watoto wamefungiwa kwa room, watoto wanakula mchele kavu, no stew, no nothing. I felt bad. Then I just felt a lot of pain. Then I imagined the way I used to take care of my kids, nawapea chakula mzuri. Then I had some 2K in my M-Pesa. I sent my sister. I told my sister, enda ununulie watoto wangu nyama, wanunulie waru, na ununue nyanya na vitunguu, ukuje ukarangia watoto stew. Na hiyo mchele uongezee mchele ingine. Yani wapikie watoto wakule washibe mpaka wafeel wameshiba wamefika mwisho. So that is what I told my sister. Apparently when my sister went to the house, she found out so many things. Because I remember hiyo time, kuna time I used to send my husband some money. Kumbe nikitumia my husband hiyo pesa, he came akafungulia house girl duka in a place called Makuti. So atafanya kazi ya nyumba. Sasa yeye akakuwa sasa promoted, akakuwa sasa bibi. So my firstborn became now the house girl. So my firstborn became now the house girl. Sasa house girl akakuwa yeye ndio alikuwa anaitwa business lady. Yes, sasa ndo alikuwa business lady. Sasa yeye ndo alikuwa anashughulika maneno ya biashara. So I remember kuna time watoto wangu waliendanga kwa hiyo duka, akaambiwa mkikuja kwa hii duka mnakuja na pesa. Msijaribu kukuja kwa hii duka kukopa. Hii duka yangu si ya madeni. And apparently that is ni pesa yangu ndio inanunua, imefungua biashara na inanunua hizo vitu za kuuza kwa duka. So I remember my sister came and found out all those things, and it was so painful for me. Then I remember my sister akakuja akaniambia, sis, huku serikali ilibadilika. Wewe uliacha house girl, sasa umpata co-wife. For your information, umpata co-wife, na sasa hiyo ndio habari. Nani alimuinform this story? Nani? How did she find out this? My sister. So I remember there was a time my kids, unajua unaweza angalia watoto uone watoto washikanishi, ama useme watoto si wajanja, but watoto ni wajanja sana. So I remember there was a time Kayla alinipigia kwa video call. Then kunipigia kwa video call alikuwa na my sister. So when alikuwa na my sister aliniambia, I just want you to hear it from the horse's mouth. What they're telling her. Yes. So my daughter akaniambia, mom, unajua siku hizi daddy wanawatchingi Citizen News na auntie, alafu wakiwatch Citizen News na anazima TV, daddy anaenda bedroom kulala, alafu anakuja anazima TV na remote, alafu anazima stima, alafu anaingia kwa bedroom yako, wanaenda wanalala na dad kwa bedroom yako. I heard that. I was so crushed. It was so painful for me. Then I imagined our matrimonial bed. Then house girl, you wedded in church? Yes, for 19 years. We made vows in church. In Just church. 5 months. Yes. So ndio huyo msichana akaambia watoto, mnajua hata mama yenu venye alienda alisema hata nafai nihamie kwa hii bedroom yake, hata nafai nitoe manguo kwa hii bedroom yenu, nihame officially kwa bedroom ya mom. Yes. And I remember there was a time a friend of mine came. She's called Judy. So when Judy came to the house, or Mama Whitney, she came to the house, akakuja akapata house girl ana change nguo in my bedroom. Akamuuliza, hey, kwani siku hizi una change nguo kwa bedroom ya mama Kayla? Is she aware? Akamwambia, unajua ni matrimonial room, matrimonial bed ya Bev ndio iko hapa, na this is her legal husband. How can you go to her bedroom? Na sikuwa yona ukifanya hivyo wakati mama Pinky alikuwa huku. Mbona huku unafanya hivyo? Akamwambia, unajua hiyo bedroom nyingine watoto wanashindanga kwa hiyo bedroom, sasa hakuna privacy, siwezi change. Akamwambia, there is a bathroom my dear. Unaweza tumia bafu, heshimu bedroom ya boss wako.
So Mama Whitney venye alimwambia hivyo, msichana akafeel ni kama sasa amejulikana. So akatoka kidogo. I think kuna kitu alikuwa ameendea kwa duka. So Mama Whitney apparently happen kuingia kwa bedroom. So venye aliingia kwa bedroom akapata bra yake na panty on my bed. Akakuja akamuuliza, kwani siku hizi unalala na baba Kayla? Kwani siku hizi unalala na baba Kayla kwa bedroom, kwa bed ya Mama Kayla? Akamwambia aufanyi kitu mzuri, and whatever you are doing, you are digging your own grave. Akamwambia bwana ya mtu ni sumu, bwana ya mtu wachana naye, bwana ya mtu ni sumu. Akakuja akamwambia kama hiyo ndio kitu unafanya wewe utakufa mama. Na akamwambia and you don't know who your boss is. Akamwambia mama ni mkali, na sasa umeingilia ndoa yake hamtawahi patana. Akamwambia keep off and mind your own business. Fanya biashara ili kuleta kwa hii nyumba. Uliletwa hapa kulea watoto, lea watoto. And I remember before I left for Saudi, I told that house girl, nilimwambia fanya kenye imekuleta kwa hii nyumba. Biashara zingine wachana nazo, hazikuhusu. Hizo zingine hazikuhusu. So kama ulikuja kulea watoto, lea watoto. Mimi niende nifanye kazi, after the 2 years contract I'll come back and I will reward you. I will reward you because utakuwa umefanya kazi mzuri. But so what I found, this is proof that you see the kids have seen. Yes. Now your friend has seen. Yes. And they are all, and your sister now knows. Yes, yes. So nobody can deny that for sure. Yes. This is what is happening. Yes, yes. In Saudi Arabia, yeah, you're hearing all this chaos that's happening back home. How is that? How are you dealing with all that information? I remember when I had this story about my husband sleeping with our house girl, nilisikia ni kama matumbo imetoka kwa tumbo. Imagining I've been very faithful to this man for the last 19 years. I've been faithful to this one only man. Hajawahi kubali. But even life in Saudi, it was not easy. So I remember venye nilifanya kazi, kuna mali ilifika, my boss akaanza kuleta marafiki kwa nyumba. So those friends, they used to come to the house. So they used to see how my boss used to treat me very well, very nicely. So after kusikiza hizi stories zote from home, nikaanza kukua disturbed. Then I started getting unwell. I started feeling unwell. So nikaanza kuwa mgonjwa, nasikia mwili iko weak. I try to eat, sina strength kwa mwili. So nikakuja nikaambia my boss what I need to do. I'm not feeling well, but I want to be taken to the hospital because the way I'm feeling, my body is becoming weaker and weaker, and I'm not feeling the punch of my body because I know I'm a very hardworking woman, I'm a very strong woman. Na nikiamkanga nikijipanga siku kufanya kazi, I do my job with a lot of strength. But hiyo siku nikafeel ile punch, it's no longer there. So I just told my boss, kindly take me to the hospital, niende nipimwe, at least wajue shida iko wapi. So tukavurutana na my boss. In Saudi, they don't believe taking a house girl to the hospital. They give you Panadol because they say we are slaves. That's what they believe. So I remember that time my boss alikuja nikamwelezea juu ya kwenda hospitali. She became so violent, so rude. So akaniambia you just take Panadol and continue with your work. Then nika feel this thing hapana, this is not right. So tukapelekana hivyo, mimi nilikuwa tu nafanya job yangu, bado naumwa najikaza tu. Lakini kuna mahali ilifika nikasema siwezi jikaza anymore na siwezi jikaza zaidi ya hapa. So venye niliamua nikamwambia sasa mimi lazima tu anipeleke hospitali. So nilisema sifanyi job. If I'm unwell, I can't work. So mimi nikasema hiyo siku sitafanya job na nitakaa chini mpaka nipeleke hospitali. So hiyo siku akaniambia sijui anaenda job, akirudi akitoka job ndo atakuja aone kama atafanya nini, atanipeleka hospitali. So she went and she came back. So when she came back, alienda kwa room yake hata hakutaka kuniona. Kukaa kidogo akaanza kuwa na madharau tudogo. Kidogo nikikuja akiona nikipika, I used to cook my own food. So sometimes nikikuja nikiingia jikoni nataka kupika food yangu, ananiambia don't use my oil, don't use my gas, don't use my
Nikashindwa sasa nikashindwa nitapikaje and how will I survive in this Saudi and I need this food. So ikafika mali because normally yeye ndo alikuwa anapika, so she used to cook the food. Then before she served the food for the family, she used to take my plate ananiserve, then akisha aniserve anaserve sasa watoto wake, wanaenda na sinia, wanaenda kukula penye wanakulianga kwa hiyo room yao. So kuna mali ilifika nikaanza tu madharau kidogo kidogo inaanza, akaanza kupika, then akipika anachukua food yote anaweka yote kwa sinia, anaenda wanakula huko kwa room na wanajifungia. So sifai niulize. Apparently, so unaona hiyo nikienda kupika ananiuliza, ananiambia nisitumie vitu zake. So I wondered, how am I going to survive? So there was a time alikuja akapika hiyo rice na akapika kuku full. So hiyo siku hata hakunisavia hata rice, hakunisavia hata hiyo kuku, akapakua yote akaenda akakula na watoto wake. Then ile food yenye libaki akakuja wakaeka kwa fridge. Because me I remember there was a time alikuwa akipikanga food hivyo, there was a time aliniekea food yenye wameshikashika. Nikamwambia I'm not a dog. So hiyo food venye alipakua nikaimwaga kwa takataka, kwa zibala. So venye niliweka hiyo food kwa zibala, nikamwambia mimi siwezi kula chakula imeshikwa kwa sababu mimi si umbwa. Nikamwambia the way when I came to this house, you are serving me very well and you are serving me before you guys used to eat. So hakuna siku nipea mabaki. Nikamuuliza what has changed and what has happened mpaka sasa unanipatia chakula yenye mmeshikashika yenye mmekula. So nikamwambia mimi I can't survive like this. So madharau ikaendelea. Sasa mimi nikakuja nikaona mama ni kama hatutatoboa na yeye. So the first time ika happen hivyo akaniambia I will change. The second time ika happen hivyo. So the third time nikasema enough is enough. Moto inawaka Kenya, moto ndio inawaka Saudia. Hakuna amani. I'm this one only person na nafai kubeba hizi pressure zote. But let me tell you, it's not easy. Me one thing I say, afadhali ubebane na stress ya Mwarabu na usibebane na stress ya your family na ya Mwarabu, utakufa. You will die because it's not easy. So I remember your time venye niliambia my boss, nikamwambia mimi sasa mali imefika, just take me back to the office. So kumwambia manina kunipeleka kwa ofisi, mama akakuwa sasa violent. Akaanza kuvibrate. Asira, akaanza kukasirika. So venye alikasirika, nikamwambia sasa wewe unataka mimi nikufanyie kazi, unipatie chakula. Aya, mimi ni mgonjwa, utaki kunipeleka hospitali. Nikamwambia sasa unataka nifanye kazi aje? Nikamwambia kama ni hivyo basi nipeleke kwa ofisi, na before nipeleke kwa ofisi you can first call the office so that we can talk to the office while I'm still here. Kama agree na kama agree you change and you change for good, I will continue working for you. But if you don't do that, mimi kitu nitafanya, I'll just pack my things and you'll just take me to the office, niende kwa ofisi. So huo mama akakuwa violent, akaita mtoto wake third born. So they started beating me up. Juu siku niliamka, before I went to sleep, akanizimia wifi. So kunizimia wifi, nikasema this is a red flag. Bev, this is a red flag. Something told me behind my back, my head, ikaniambia, Bev, pack your things. Here, hauko salama. Umezimia wifi, na hujaizimia wifi tangu ingie kwa hii nyumba. So this is a red flag and you need to do something. So venye nilijiambia hivyo, nikajiambia, wacha nipack vitu zangu. It was around 1 AM. Hata sikulala hiyo siku, nilikosa amani kabisa. So na hata sasa hiyo singeenda kuuliza ni wifi imezimwa ni password imechange, sikuwa na hiyo time because nilijua ni hasira, because hiyo siku hata aliita watoto wake wote, something sijaiona. Aliita watoto wake wote wakajifungia kwa room yake. So whatever they were discussing, I didn't know and I didn't understand. So ndo nikakuja nikajiambia, hawa watu kama kuna kitu wananipangia, sijui ni nini wananipangia. That's after wamekuchapa. Sasa hiyo ni that was before. Sasa si ndo asubuhi nikaamka. So venye niliamka na bag yangu, nikaambia boss wangu take me back to the office. So venye aliona hivyo, unajua alikuwa ashajipanga jana yake. So ndio akaita udota wake, huyo third born, wakaanza sasa kunivurutia bag. Nikamwambia if you're not taking me to the office, I'll take myself. How? I don't know, but I will reach to the office in Saudi.
So wakaanza kungangana na mimi, wananivuruta, wananichapa, wananigonga. Sasa hiyo I was very weak, naanguka chini, naamka, najaribu kuamka sina nguvu. So nikaona the only thing yenye itanisaidia hapa ni kuscream. Niliscream, scream, nikaita neighbors. Neighbors, please come help me. They want to kill me. They want to kill me. Neighbors wakatokea. So some 4 men came to the house. So wakakuja wakauliza boss wangu, ni nini mama anapiga nduru hivi? Kwa nini mnamchapa? Si kama hataki kufanya kazi, si umrudishe kwa ofisi, si ni haki yake. You can't force her to work, and she's saying she's unwell, so you can't force her to work. So ndio wao wanaume wakakuja wakamwambia, wewe mpeleke kwa ofisi venye anataka kupelekwa kwa ofisi na mwache kusumbuana na yeye. So my boss ni kama kwa anataka kunipeleka kwa ofisi, anataka nirudi kwa nyumba niendelee kufanya kazi, mimi ni mgonjwa. Sasa mimi nikamwambia yezi happen hivyo. So mimi venye nilifanya nikasema hapa tu ni kutoka by force, na venye nitatoka ni Mungu tu atanisaidia. So nikangangana. They pulled my bag, wakavuta my bag, wakavuruta wananigonga, wananichapa, mateke, mangumi, wananisukuma, wananiangusha, naanguka, naamka. Yani nilingangana, nikangangana. Eventually walivuruta hiyo bag ikakatika, so bag ikabaki ndani. So nikapata kamwanya. So venye nilipata kamwanya hapo kwa mlango, nikakimbia. So venye nilikimbia, I ran to the mosque. So venye nilikimbia kwa mosque, nilijaribu kwenda kuona kama kwa mosque nitapata usaidizi. So venye nilifika kwa hiyo mosque, nikapata hao watu wa mosque wamefunga, and it's like kulikuwa na karoom fulani hapo walikuwa wanalalanga hapo ndani. So walikuwa wamefunga room, walikuwa wamelala. So nikaambia God, now what do I do from here, my God? Nikaambia God, it's only me and you. This is a foreign country. I don't know anyone here. It's only you, God, that I know. And you're the one who brought me to this country in Saudi. Na wewe tu ndio utajua venye utanitoa hii nchi, unirudishe Kenya, unirudishe, nataka tu niende nione watoto wangu. Because right now my kids are suffering, and right now my kids need me more than ever. So nika manage ku escape. I went to, kulikuwa na barabara moja ilikuwa ni kama ka street, na kulikuwa na nyingine ilikuwa ni kama super highway. So nikapiga hesabu, nikajiambia hii super highway nikienda sijui kama nitasaidika, lakini nikapita ka street. Apparently nikiingia kwa hiyo kanjia ya ka street, my boss and the sister are following me. Wananifuata na gari. So nikaambia Mungu, sasa wa mama venye wananifuata hivi, unajua wanaweza nikanyaga kwa hii barabara, na wakinikanyaga kwa hii barabara wataniua na nitakufia hapa kwa hii barabara. Na watapigia askari simu wakuja wanichukue nikiwa maiti nipelekwe mochari. I told God, no, God, I refuse, and I will not die in this Saudi. I'll go back to my country, and I'll go back to my kids when I'm alive and kicking, not like a cargo. That's what I told God. So mi nikangangana, nikaenda, nikajaribu kuomba lift. Sasa nilikuwa nimevaa t-shirt ya ofisi. So venye nilikuwa nimevaa hiyo t-shirt ya ofisi, nilikuwa naomba watu, naambia, please sir, please help me, take me to my maktaba, take me to my office. Maktaba ni ofisi. So nikamwambia, please kindly sir, take me to my maktaba. My boss is following me. They want to kill me. They want to kill me. So kuna jamaa alikuja akasimamisha gari. So venye alisimamisha gari, akanifanyia hivi. Akaniambia, zunguka ukuje nikupe lift. So mimi nikazunguka, nikaambia Mungu mwenye umenipa, sijui, nipe tu malaika wako. At least anipeleke na asinifanyie kitu mbaya. So nikaingia kwa gari, huyo jamaa venye niliingia akanipeleka. So venye boss wangu aliona nimepanda hiyo gari, wakachapa U-turn na sister yake. So they went back to the house. They left me alone. So mimi nikaenda na ujamaa venye tulienda tukafika mahali kwa police station, akaniambia, you see that big door there? That is the police station. When you go there, they will help you. So ndio nikashuka gari nikaingia police station. My friend, kuingia police station, go. Sasa makarao tena wananifukuza. Sasa nikashindwa, makarao wananifukuza, wanataka niende wapi? So by good chance kuna jamaa alikuwa anaingia police station, alikuwa anakaa jamaa mrefu hivi mweusi, alikuwa anaongea English. So ndio nikamuuliza, you understand English? Akaniambia, yes I do, I understand English. Ndio nikamwambia, my name is Beverly, and my boss has been mistreating me, so I've come here for help. Nikamuuliza, and you? Akaniambia, I'm so and so, I'm from Sudan. I've been working in Saudi Arabia for the last 5 years. Akaniuliza, mama, have you taken anything? You seem angry, you look hungry, you look tired, you have cried, and you look worn out.
Nikamwambia the only cup of tea I took in the morning, that is what I have in my stomach. So jamaa akachukua some 20 reals. 20 reals ni kama so sita ya Kenya. So kuchukua hiyo 20 reals akanipatia, akaniambia you just take this money, when you find yourself near a supermarket, just take something and put in your stomach and God will help you. Nikamwambia shukran sir. So when nilimwambia shukran sana, nikaambiwa niende ningoje mahali kwa bench. Nikaenda nikakaa. Ukaa hapo kwa bench. Any karao yote akikuja, go. Move. So I wonder, they are chasing me to go. I've come here for your help. I've come here for your rescue and you are chasing me away. Nikamwambia sasa amnisaidi. So venye nilienda nikaona hapa ni kama sisaidiki. Do you know, Yvonne, nilifukuzwa nikajipata mpaka nje ya gate. Nje ya gate sijui niko wapi. Na sijui hata huko nje ya gate nikitoka ni wapi naenda. So nikachanganyikiwa. So nikarudi tena. Because me nakuanga persistent by the way and I never give up easily. I went back again. Nikasema hata watu wakinifukuza, nitaenda mpaka nipate usaidizi, mpaka nisaidike venye nitafikishwa kwa ofisi yangu. So nikarudi tena. So venye nikarudi sasa nikiwa na confidence. Nikauliza huyo askari, nikamwambia kindly sir, you don't have a policeman who understand English here? All of you are saying Mafi English, ina Arabic. Nikamwambia no. There must be one policeman who understands English. So ndio ikafika mahali wakaita askari mwingine, nilikuwa nasikia wanamuita Muhammad akakuja. So when Muhammad alikuja, akakuja akaniambia how are you madam? Nikamwambia I'm fine. Akaniuliza how can I help you? Nikamwambia me this is what has happened, my boss has done this and this and that for me. Ndio nikamtolea contract. So venye nilitoa contract yangu nikampatia, akasoma, then aka understand. So venye ali understand ndio akaona venye atanisaidia, aone venye atanisaidia. So venye nilimexplainia what I'm going through, akaniambia it is okay, I'm going to help you. Akaniambia but I want you to go down there, there is a black policeman, black color like you, he will hear you out and he will help you. Nikamwambia thank you Muhammad. Nikateremka chini. Kuteremka chini, nikaenda nikapata askari mweusi, najaribu kumwambia what I'm going through, nikajaribu kumwambia story yangu. Sasa yeye asikizi story yangu. So yeye ni kama alikuwa anaongea sasa na my boss, instead of calling my office, she's calling my boss. So anapigia my boss akuja anichukue juu alikuwa anafanya atapata kahongo, because alikuwa anafanya akifanya hivi atapewa kahongo na my boss, then akipewa hongo na my boss atafanya nini? Atanirudisha kwa boss. Na mimi nikajiambia, nikamwambia if you take me back to my boss she will kill me. Sasa yeye hakutaka kusikia. Sasa ni kama hiyo ndo alikuwa anataka kufanya. So nikaona amenishika by force, venye alikuwa ameshika contract yangu, akanisukuma kwa cell. So kunisukuma kwa cell, nikamwambia I'm not a criminal. Nikamwambia I've come here for your help and you are putting me in cell. Why are you doing this to me? Akanisukuma. So venye niliingia cell, nika manage grab my contract alikuwa nayo kwa mkono. So venye niligrab hiyo contract yangu kwa mkono yake, nikaiweka kwa handbag. Nilikuwa na handbag yangu. So akashindwa hii karatasi yenye nangangana nayo na naifaitia, kwani ni nini iko nayo ndani. So si akamanage kuniingiza kwa cell, nikaingia akanifungia hapo ndani. So when I was in the cell, I was crying and praying and telling God fight for me, because this is not my country. This is a foreign country that I came to look for greener pastures. But now naona nimekuja huku nimeanza kuteswa. Sasa my God, what do I do? Then nikaanza kupray, nikaambia God, if this policeman is doing something that is not right and something that is evil, Father, I want to pray that it will backfire. And that is what exactly happened. Na hivyo ndio Mungu alifanya. So the other policemen wakakuja. So venye wakakuja wakauliza, what's happening? Why is this mama shouting? Why is this mama crying? So they wanted to know what was the problem. So venye walikuja wakamuuliza, nikamwambia this policeman is calling my boss and me I don't want to go to my boss, I want to go back to my office. Then wakamuuliza, why are you doing that? That is wrong. Haram. Wakaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe wa maaskari. So ndio askari mwingine akakuja akaniambia, Beverly, I'm going to help you, I myself, but I'm going to transfer you to another police station. It is called CBC. So when I take you to the CBC will help you. So ndio akafanya hiyo paperwork, tukatoka. So tukienda na ukarao, akachukua maji,
akanipea maji ya kunywa na akachukua maji yake, akaniambia let's go to the car. Tukaenda kwa gari, nikakuwa transferred to the CBC. So when I went to the CBC, tukaenda huko, my boss was called. So when my boss was called, akakuja po CBC, akakuja akasomewa, akaulizwa mbona ananichapa, mbona ananiharas, mbona ananimistreat, and that is wrong, that is haram. Akasomewa, akaambiwa ongea na mimi, kama nitakubali nirudi na yeye ni sawa, na kama sitakubali watafanya venye mimi nitasema. So ndio polisi akakuja akaniuliza, what have you agreed with your boss? Nikamwambia me I want to go back to my office, I don't want to work for her. And that's it. And that is how they took me to my office. Tukakaa kidogo, then they called the driver. The driver came and took me to the hostel. And you stayed at the hostel? I stayed in the hostel for like 2 months. 2 months. Before they repatriated you? Yeah, yes. How is that situation like? You're staying with other Kenyans down there? There are Kenyans, there are Philippines, there are Bangladesh, there are Ugandans, they are there. But even life in hostel, it's not easy. It's not easy. We used to take 1 meal after 24 hours. So hiyo 1 meal ilikuwa ni kapisu ya kuku na rice. So tukikula 7 leo usiku mpaka tena kesho 7 usiku ndio tutakula. So the rest of the time mmeshinda tu mmeka because sasa saa zingine mnajiuliza sasa at least kungekuwa na ka breakfast hivi. Unajua ukikula hata kama ni ka breakfast inashikilianga tumbo. So I remember kuna siku nikaenda offline kabisa. So people started getting worried. So I remember even my sister, she was so worried. Anajiuliza, is my sister dead or alive? What do I do? The embassy came. Embassy from Saudi. They came, walikuwa wanakuja kutembea kwa hizo hostel, kuona the kind of life that you are living, the environment, blah blah blah. Unajua wanakujanga kufanya hizo ni kama survey or something. Wanakuja kucheck venye tunatreatiwa pia. So they came to do that. So after coming there, that was our breakthrough now. Because walikuja wakasema, mwenye anataka kwenda home, aprocessiwe vitu zake aende kwao. Because hata hii hostel venye tumeona, there is no food. So you'll starve wamama watu kwa hii hostel and they'll die here. And when they die here, gharama itakuwa kwa Saudi. So embassy wakasema hawatasimamia gharama kama hiyo kwa sababu that is negligence. So wakasema tuharakishiwe vitu zetu, kama ni kuharakishiwa twende home. So ikakuwa hivyo. So tukaprocessiwa vitu. So tukakaa kidogo. I called my sister. It was on a Saturday. I called my sister. I told my sister, sis, I'm coming. I'm in Dubai. My sister was so happy. She was telling me, sis, tell me you are not lying. Tell me it's true. She cried. My sister cried. Akaniambia, thank God, babe, umekuja just at the right time. When I need you, when your kids need you more than ever before. Akaniambia, thank God amemeki breakthrough sahi, because sahi ndo tunakuhitaji. So venye nilimwambia hivyo, my sister akalia. Uzuri alikuwa na watoto wangu kwa gari yake. I think walikuwa wametoka mahali out, so they were coming back home. So my kids wakasikia nikiongea kwa simu. They were so happy, they were so excited. So I could hear in the background, Mom, you are coming back home. We are praying for you. Johnny Masses, we miss you. We love you, mommy. So venye nilisikia hivyo nilifeel poa sana, because I remember hiyo time tulienda stopover Dubai. Dubai nayo. Baridi ilinikula. Juu manguo zangu zilibebwa zote, masweta zote zilibaki huko. I didn't have anything to cover myself. That place I see ilikuwa sijui ni 100. Baridi ilikuwa kali. But I thank God, Kenyans wenye tunaendanga Saudi, tunakuanga na that love and that unity. So there's one lady, alikuwa anaitwa Janet. I don't know her, but tulipatana tu na airport. So akaona mimi sina sweta, na freeze, nasikia baridi. Ndio akaniambia, hey, my dear, kwani una sweta? Nikwambia sina sweta, bagi yangu ilibaki na manguo zangu na kila kitu, so I didn't have anything to cover myself. Akaniambia, hey, kuja nikupatie blanketi. Ile wakati nilikuja na ndege, mimi nibeba blanketi 4 kwa ndege. Kuja nikupatie moja. Nikaenda, akanipatia blanketi moja, akanisaidia nayo. So I covered myself with that blanket and at least I felt warmer. And before that, nilikuja na rafiki yangu anaitwa Judy. So Judy alikuwa na Masai. So tukaenda tukakaa mahali kwa kiti. So tulikuwa tunashare na hiyo Masai.
to at least nipate hiyo warmth, because pia alikuwa ananihurumia. She was feeling like venye nilikuwa nasikia baridi, at least ni tujifunike na hiyo Masai moja na yeye, at least to share. So we shared with her with that Masai, say then I got warmer. So venye tulirudi the other side ndo Janet akanipatia blanketi, and thank God because Kenyans we love each other and there is that unity, and when tumeamua kushikana Kenyans we support each other. When you landed in Kenya, yeah, how did you find your kids? Who took them? Now you're telling me they were with your sister. How did they end up with your sister? Alikuwa anawachukua Friday, Saturday, alafu anawarudisha Sunday. That was the agreement, but my husband pia alikuwa anataka hivyo, because sasa unajua watu hii ilikuwa wakitoka nje, my husband alikuwa ana feel insecure, ana feel ni kama atakuwa exposed. Alafu the kids will share many things with my sister, because my kids take my sister as their mother, because I remember at your time my last born used to call my sister mom. Until I came back ndio I realized, oh, kumbe mom is back. So this is not my mom, this is my auntie. So I remember hiyo time my husband wakakuja waka-agree. I remember even my dad came to my place and wakakuja wakajaribu kuongea na my husband kama anaweza kubali my sister kuwa anachukua watoto over the weekend anakaa nao. But initially my sister came alone to the house kuongea na my husband. Then my husband became violent. Alikuwa anataka kuchapa my sister. Anamwambia, these are my kids, this is my house, you are not allowed to come in my house without my permission, and anytime you come to my house you're supposed to call me. Aufanyi tu ma technical appearance kwa nyumba yangu hivi. My house is not a toilet. So my sister akamwambia, this is my sister's house and these are our kids, so they are also my blood, so hata mimi niko na right ya kuaccess hawa watoto with or without your permission. So ikakuwa ni kama ni vita. So hiyo mara ya kwanza ni kama alikuwa anataka kuchapa sister yangu. So my sister when she saw that akasema wacha aende. So the second time they came with my dad. So venye walikuja na my dad pia anajaribu kuongelesha my husband. Do you know my dad was talking to my husband anajifanya analala. He was tired, madharau. Yani madharau. Anamuonyesha ati venye amechoka, alikuwa job, he is very tired, so anamsumbua, so yataki stress. So nikakuja nikasema it's okay. So my dad akakuja akamwambia, me I remember before your wife left this house, who is my daughter, you called me to this house and you told me you had agreed that she goes to look for greener pastures. So akamwambia behavior yenye una behave nayo ndio sielewi imetoka wapi. So venye alimwambia mimi sielewi kwa nini una behave hivi, my husband akaanza kukua ni kama akona attitude na hiyo tumadharau. So my dad akakuja akaona, we huyu hata si mtu wa kureason na yeye. But one thing my dad told my husband, alimwambia, whatever you are planting you shall harvest one day. You shall harvest it one day and it will not be a very good harvest and it will be very painful for you. So that is what my dad told my husband. When you came back to Kenya, did you move in with your sister or you went to the house you and your husband used to stay? I remember when I came at the airport, my sister came. My sister came for me at the airport with my firstborn daughter. And I remember when they came to the airport, I was so happy, so excited. In fact, my daughter alikuja akanihug, tulilia for like 2 minutes. When she was just on my shoulder, yani we just cried for like 2 minutes. Then my sister left us. Then my sister came. Sasa tukalia tena, tumeshikana, tukalia. Then I remember what I did. I went on my knees and I kissed the ground of JKIA 3 times. And I told God, thank you. I prayed. I went on my knees and I prayed. I told God, thank you for bringing me back to Kenya, back alive and kicking. And I remember my daughter, kuna jamaa alikuwa anamfanyia counseling. There is an elder in our church, amekuwa akimfanyia counseling. So that elder was telling me, your daughter has been crying for you. And these tears that she cried, they are the ones who has brought you back. Akaniambia, your daughter used to cry. If I can measure the amount of tears that she used to cry, ni ndo ya 20 liters inajaa na ina overflow. I felt so bad. Nilisikia vibaya sana, nikakuja nikajiambia ni watoto wangu walikuwa wameteseka hivyo, wamepitia mapito hivi. But when my daughter saw me, she was so happy and she told me on my face, Mommy,
I'm happy you are back, alive and kicking. I know now my life is back. I will go to school because apparently hata babake aliacha kumlipia school fees. Na I remember before I went to Saudi, nilikuwa nimetafutia mtoto wangu basari, alikuwa amelipiwa school fees ya the whole year. Babake alienda kamchapa shule, kiboko ikavunjikia mbele ya walimu, but my daughter alisema hatawahi enda hiyo shule tena. So when my daughter saw me, she told me, "Mom, I know now my life is back, and I know I'll go to school, and I'll know I'll study, na nitaenda mpaka campus, mom, because you are here." Nikamwambia, "Mom, the Lord will meet the desires of your heart." Hey, when I went to the matrimonial home, I just went on my knees and I prayed. And I remember when I prayed, I told God, if there is any spirit of witchcraft and sorcery that was planted in my house, I command it to catch fire and to roast in Jesus' mighty name. I prayed, and that day there was a lot of fire on me in prayer. I prayed. Closing the door, the ceiling board follows me. The ceiling board of my bedroom ilitoka huko juu ikaanguka kwa kitanda. So I asked myself, kwa nini ceiling board imetoka juu ikaanguka kwa matrimonial bed? The bed was defiled and God was not happy of what was happening in that bed. So I remember when your ceiling board ilianguka, nyumba ilikuwa chafu. Even nyumba ilikuwa inakaa kama dumping site. Nyumba ilikaa kama dumping site. And I remember it took me time ndio nifanye usafi kwa hiyo nyumba. It really took me time. At that point, where is your househelp and your husband? My househelp nililand on Monday. On Saturday apparently my husband alikuwa anahama hiyo Saturday, na housegirl alikuwa amehama like a week before. Walikuwa wanajua unakuja? Hawakuwa wanajua. So I don't know, it was such a coincidence mpaka hata mimi nilishangaa. Sikuwaelewa what happened. But huo housegirl unajua alianza tu kisirani, anataka ongezwe mshahara, sijui nini vitu mingi. Mimi nikamwambia mshahara tutakuja tufanye salary review when I come back after the 2 years. So yeye nikaa kutaka hivyo. So sasa si akaamua kuhama. So venye alihama akaenda kulala kwa ile duka yenye alikuwa amefunguliwa. Because mimi nilimwambia siwezi muongeza salary. Alafu sasa unajua sisangu venye alikuja akajua ukweli na akajua what was happening. So venye aliniambia akajua sasa nimeshaambiwa na nimejua ukweli na nikajua what was going on. So ni kama yeye sasa alitaka kuhepa mapema. So venye alitoka akaenda, then my husband followed, then a friend of his ndo alikuja kumhamisha apparently. So my husband akamdanganya ati wife yangu amekam na tunataka kuhama na yeye, ndio maana anatoa hizi vitu twende tukaanze life upya. But sasa huyo friend yake anaitwa Roba akamhamisha, wakaenda wakafika kwa ile nyumba alikuwa anahama. Kufika ni wapi? Kawangware, Kongo. Place bwanangu anaenda kuishi, yani ni place ni chafu. Ameacha a 2-bedroom house, ameenda kuishi in a single room in Kawangware, Kongo. So Roba akamwambia buda, kenye unafanya ufanyi poa. Akamwambia umetupa mbao. Akamuuliza sasa ni nani umejishikanisha naye? Akamuuliza kwani umeamua kumari mboch? Akamwambia nikitukaa hiyo. So he wasn't sure. How did you end up in this house? Which house? The one you're staying right now. The one I'm staying right now. I remember bado sijanini. Unaona venye ceiling board ilianguka, nikakuja nikapata energy. So there's a friend of mine anaitwa Flora. Akaniambia, Bev, nitakusaidia usafi, tutafanya usafi kwa hiyo nyumba. So tukifanya usafi, Yvonne, witchcraft is real. Nilikuja nikapata kitunguu. Ushaona kitunguu kwa bedroom? Nikajiuliza what is an onion doing in the bedroom? So I was curious to know what this onion is doing in the bedroom. So nikaenda nikapata kitunguu, imeandikwa karatasi ndani na imeshonwa na uzi. So because I'm an intercessor, I was so curious, nikataka kujua what is behind this onion. So nikaenda nikachukua hiyo kitunguu, nikaifungua. Kuifungua ilikuwa na karatasi. Karatasi imeandikwa my husband's name 7 times. Then imeandikwa hapo chini, nataka mapenzi, my love. So ni kama alieka my husband in an onion na akamshonea ndani ya onion. So ndio nikachukua hiyo picha, nikapiga hiyo onion picha na nikawaforwardia kwa WhatsApp. So when I forwarded them on the WhatsApp, unajua apparently they were saying mimi ndo niliandika hiyo kitunguu before niende Saudi Arabia. That was not my handwriting. Na hiyo handwriting hata ukisoma ni ya mtu mwenye hajakanyaga shule, ni ya mtu mwenye anajifunza hata kuandika. Nikamwambia you are very stupid.
because you didn't go to school, and that is why unaweza enda to an extent kufanya ujinga kama hii. Mimi I'm learned, siwezi fanya vitu za ujinga kama hii. Nikamwambia, and me naweza weka bwanangu kwa kitunguu kwa nini? He's my husband, namweka kwa kitunguu nifaidike na nini? So nikamwambia there is an expiry date even for witchcraft, and there is nothing here on earth that you'll ever do that haitakuwa na mwisho. So nikakuja nikamwambia, whatever you have done, kama hivyo ndio uliona ufanye ni sawa. Mimi nikamwambia, mimi nimekuachia kiboko ya Mungu, and may God deal with you. Hivyo ndio nilimwambia. So tukakaa kwa hiyo nyumba for like a month or two. Juu my husband, I remember, alilipa hiyo nyumba December, and January he refused to pay the house rent. So venye alikataa, mimi nikajiambia sasa hapa Bev, it's a wake up call, just look for a house. And I remember your time hii nyumba ilikuwa imepeana kwa agent. So agent walikuwa anashinda kwangu, ananiambia, Bev, tunataka rent ama utuambie venye tutafanya. So me, I told the agent my story, nikamwambia what happened, and the agent had me out, na akaniambia sasa juu umeniambia situation yako. He even called my husband, akamwambia nimekuja kwa nyumba yako na inaonyesha kwa marisiti you are the one who has been paying the house rent. So ukisema sasa ulipi rent unamaanisha nini? Akasema hiyo nyumba nimewachia mwanamke, huyo mwanamke ndo atalipa hiyo rent, yeye mwenyewe ndo anajua venye atailipa. So me, I told God it is fine. Kama hivyo ndo ameamua, it is fine, and you can't force issues in this world. So me, I just told my kids, I prepared my kids, nikaambia watoto wangu, hii nyumba sitaweza kulipa for now, because when I was in Saudi, I used to send my husband money. Nilikuwa namtumia pesa, atumeange school fees, alipe school fees ya watoto. But apparently, hiyo pesa nilikuwa namtumia, ndio ilikuja ikafungulia Mboch duka. Ndio hii pesa sasa walikuwa wanajibamba nayo. Nasikia walikuwa wamemea vitambi huku, wanazunguka na vitambi wakijigamba na pesa yangu. Watoto wamekonda, watoto wapewi chakula. So watoto walikuwa, yani wanakaa ni kama hata wamekuwa na utapi wa mlo. And I've been sending money, so these two people wanajibamba na wanajivinjari na pesa yangu. So by God's grace nilimanage kutoa vitu kwa hiyo nyumba, because 2 bedroom imejaa. So nikajiambia I will sell this and this and this and this. So nikauzauza vitu. So vitu zingine zenye niliuza, that is when I managed to get rent, and that is where I managed to get a deposit from hizo vitu zenye niliuza, because sikuwa na pesa yote, na ile pesa yenye nilikujanga nayo from Saudi, nilikuja nikabayanga watu wangu food, and that was it. So ile pesa nyingine nilikuwa natumia mwanaume nikifikiria tutajiendeleza, but hatukuwa jiendeleza. Apparently right now as we are speaking, in school watoto wangu wajaenda shule, and last year kulikuwa na arrears za almost 40,000. First term watoto hawakulipiwa hata shilingi, so they still have school fees arrears. So totaling to almost 100k school fees arrears. But by God's grace watoto wamekuwa kienda shule. But sasa mali ilifika last week, niliwapeleka nikaambiwa na teacher, sasa mali imefika mama, itabidi ukae na watoto nyumbani, because nimekuvumilia kutosha, because 100k watoto wakiwa na arrears, it's not easy for these kids to be in school na ujalipa hizo arrears. So mimi nikakuja nikaambia watoto wangu, nikamwambia sasa tutahama. So the very same day nikatafuta nyumba, the very same day nikalipa. So apparently tulitoka kwa a 2 bedroom house, ikabidi tuende kwa 1 bedroom house. So venye tuliingia kwa a single room. We are now in a single room, and that is where we are living. And I remember when we came to that house, my kids cried. They cried. Wakaniuliza, mami, yani dad anafanya kazi, analipwa mshahara mzuri, yani anatutesa sisi, tunakuja kuishi kwa single room house, kitu hatujaifanya, because ile nyumba tulikuwa tumeishi huko for like 10 years. And life was good, life was okay. Sasa watoto wananiulizanga, mom, even our privacy is no longer there, because kama my firstborn daughter, she's not comfortable. Sometimes ananiambia, mama, hata hizi choo mimi sijazoea, ni kuchafu. So me, I normally clean the toilets myself, navaanga gloves, naenda naosha hizo choo, nasugua mpaka ukuta kila mahali, naosha watu wangu choo, ndio at least wakikuja kwa hiyo choo wanapata hiyo choo at least ni safi. Alafu with girls, UTI na hizi choo za kushare, they are very sensitive. So I even tell my kids, mimi nitaoshea hizi choo,
so long as God atatuweka hapa, ile duration God atatuweka hapa, atanipa hiyo grace na atanipa hiyo strength, and all will be well. What do you do for a living right now? How do you get money for food and rent? Right now, we are just living by the grace of God, because I have friends. Unapata beshte yangu ananiambia, Bev, kujia unga, mwingine kujia kasukari, mwingine ananiambia, Bev, chukua hii kaso 2 mlio atoi mboga. That is how I'm surviving. But I remember kuna time naendanga, nikipata kibarua ya kufua, naenda nafulia watu manguo, naenda nafanya usafi, then I get some few money, then nikipata hiyo pesa kidogo nakuja na baia watu wangu 1 2 3. Then we are surviving by God's grace. But my prayer is, if I can get someone who can, I'm a very hardworking woman. If I can get someone who can give me a job, like I've done sales and marketing, I can also do community mobilization and sensitization. So if I can get someone who can give me a chance or such an opportunity, naweza fanya hiyo kazi vizuri sana, because mimi najiamini na naamini kazi ya mikono yangu. So hata nikapata hiyo kazi, nitakuwa niko sawa na nitafanya kazi vizuri sana. And watoto wangu najua watasoma, watoto wangu watakula, and my kids are growing. And my prayer is that God will help me to give my kids the best. That is my prayer and my desire. Yeah. For that Kenyan who is watching you and they would like to probably support you in terms of a job or even to encourage you, what's the phone number they can reach you from? My phone number is 0721 584 707. The name will be Beverline Mbithe Makau. Awesome. Thank you. Thanks, Beverly, for even trusting us with your story, however painful it might have been, for you to even revisit those painful moments. We appreciate that you have fought hard. You have really, really fought hard for these children, to see them survive the painful experiences, and you're still struggling with them. You've not abandoned your kids. Yeah. And we appreciate you for that. We thank God that, you know, with all the challenges you went through, He's managed to bring you back to your home country safe and sound. Yeah. Not many people get to experience this. Yeah. And so we thank God for that. Yeah. And we know this is not the end of your story. Yeah. You will rise again. Yeah. You will survive and be there for your children until the end of time. Yeah. And thank you so much for trusting us with your story. We appreciate you. Thank you for your time. And there you are, seated in your home or your office, and you're listening to Mbithe's story. You're wondering, how can I help her? How can I support her? Her number will be pinned in the comment section. Please reach out to her, pray with her, encourage her, support her, whichever small way you know you can. Also, if you have a job you would like to offer, you've heard she's very proficient in marketing and community engagement, right? Community mobilization. And sensitization. Please reach out to her, give her these jobs, give her the support she needs. This is a lady who wants to stand with her children. And if you can do that for her, she will totally appreciate it. Well, thank you so much for watching us till the end of the show. My name is Yvonne Carrera. And until next time, keep it true.